हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जदि OTET OSSTET RHT OAVS एग्जाम निजक प्रिपेयर कर भिडियो देखा आप निहाती जरूरी कारण ये भिडियो आपर बहुत सारा क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कसन कराई पेडागोजी। तो चलते फास्ट लास्ट पर्यटन भिडियो को देखिए जमा भी मझे स्किप करें बहुत भेरी भेरी इंपोर्टेंट जोड़ा कि एग्जाम जो क्वेश्चन आसे से विषय की आम डिस्कसन करवा आम पेडागोजी क्लास। तो चलते भिडियो को स्टार्ट करवा। तो स्टूडेंट्स आज हूँ फास्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग हूँ ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। नेचर ऑफ लर्निंग कौन? कंटिन्यूअस प्रोसेस, यूनिवर्सल गोल डायरेक्टेड, परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हाउ वी लर्न डिपेंडिंग अपॉन द वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। आंसर होची formally, informally and non-formally. How we learn depending upon the way of acquiring knowledge, formally, informally and non-formally. Learning is both process and product. As per whom learning is a bipolar process. कहाँ को मतलब learning हो चुके bipolar process. Jhon Adam. What are the two poles of learning? थोड़ा जो आम मन रही एज पर होम लर्निंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस जॉन एडम। तो आम एडम मन रही आम मन रखिपर एडम ग्लिक्रिस्ट जो आम क्रिकेट प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया ना अनुसार भी आम देखिए बाइपोलर प्रोसेस जॉन एडम। व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ लर्निंग एज पर बाइपोलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। व्हाट आर द टू पोल्स जो टू पोल्स हूँ कौन ऑफ लर्निंग एज पर बाइपोलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग अनुसार जो टू पोल्स कौन टीचर एवं स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट। एज पर होम लर्निंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। कहाँ को मतरे लर्निंग हूँ गोटे ट्राइपोलर प्रोसेस। जॉन ड्यूवे फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जॉन ड्यूवे फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती जॉन ड्यूवे। एज पर जॉन ड्यूवे द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन हाउ वन शुड लर्न और व्हाट शुड बी द लर्निंग प्रिंसिपल। वन शुड लर्न बाय डूइंग लर्निंग बाय डूइंग। What are the three poles of learning is described by Jhon Dewey in the tripolar process of learning? Teacher, student and learning environment. What are the three poles of learning? ही जो three poles of learning टा होची कौन जॉन ड्यूवे को मतरे टीचर स्टूडेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। What are the products of learning? Ideas, concepts, behaviours, skills, attitude, value, etc. What are the products of learning? Now, ideas, concepts, behaviors, skills, attitude, value, etc. What are the principles of learning? Participation and repetition, relevance, transference, feedback. What are the principles of learning? Principles of learning कौन? Participation रोची, repetition रोची, relevance रोची, transference रोची एवं feedback रोची. Who suggested the three domains of learning? Benjamin Bloom suggest करते three domains of learning. What are the three domains of learning? Cognitive, affective, psychomotor. Which domain of learning is related with thinking? Which domain को domain टा होची learning is related with thinking जो भावना शक्ति चिंतन शक्ति टा cognitive domain संज्ञानात्मक। Which domain of learning is related with feeling? Affective domain. Which domain of learning is related with doing? Psychomotor domain. What are the levels of cognitive domain? Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. What are the levels of affective domain? Receiving, responding, valuing, organizing, characterising. What are the levels of affective domain? What are the levels of psychomotor domain? Imitation, manipulation, precision, articulation, naturalization. The book Conditions of Learning was written by Conditions of Learning जो book टा written by कहाँ द्वारा लिखा इला RM क्या कि नहीं। The book Frames of Mind 1983 The book Frames of Mind 1983 was written by Howard Gardner. Name of behaviourists मानकर नाम सब कौन? Pavlov, Skinner, J.B. Watson and Thorndike. Name of constructivist मानकर नाम कौन? जॉन ड्यूवे, मारिया मोंटेसोरी, लेव वाइगर्स्के, जीन पियाजेट, जॉर्ज केली, जेरम ब्रूनर. नेम ऑफ गेस्टाल्टिस्ट रेथमर, कोपका एंड कोहलर. हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म रो जो फादर किए? J.B. Watson. Who is the founder of constructivism? Jean Piaget.
जीन पियाजेट होचंती कंस्ट्रक्टिविज्म रो फाउंडर. हु इज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म? विलियम जेम्स. हु इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म रो फादर होचंती विलियम वुंथ. ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी गिवन बाय. ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा होची. ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी गिवन बाय होचंती E.L. थॉर्नडाइक. हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशनल साइकोलॉजी रो फादर क्या कह जाए? E.L. थॉर्नडाइक को कह जाए. व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल एसआर फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी? ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी. ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी टा लर्निंग रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल एसआर फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी. In trial and error learning theory, Thorndike conducted experiment on which animal? ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी को प्रूव करने थॉर्नडाइक जो आम थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक कंडक्टेड गोटे एक्सपेरिमेंट करते ऑन व्हिच एनिमल क्यों प्राणी उपर सी एक्सपेरिमेंट करते क्यों एनिमल उपर सी एक्सपेरिमेंट करते से हूँ कैट. Whose name is strongly associated with the apparatus of puzzle box? E.L. Thorndike. Who developed the first 3 laws of learning? Who developed? किए डेभलप कराइथिले द फर्स्ट 3 laws of learning? E.L. Thorndike. What are the 3 laws of learning? Law of readiness, law of exercise, law of practice. E.L. Thorndike's law of readiness means learning can only take place when a person is ready to learn. Readiness is implies a degree of concentration and eagerness. When any conduction unit is not in readiness to conduct, for it to conduct is detention. What does it mean? It means if you are not ready to learn something, you cannot learn it effectively. It means if you are not ready, जदि तुम रेडी ना हो पढ़िया पाई जदि रेडी ना हो शिखिया पाई जदि तुम रेडी ना हो, you cannot learn it effectively. तुम ताको भलो भाबरे शिखि परिबो नाही. From where learning readiness comes? It comes from learners' previous learning experiences, age, maturity, interest level, needs, etc. Where learning readiness comes? Learning readiness टा comes केतळे आसीबो? It comes from learners' previous learning experiences, age, maturity, interest level, needs, etc. E.L. Thorndike's law of exercise means repetition of the activity for more retention. E.L. Thorndike's law of effect means responses that receive positive outcomes in a given situation will be repeated in that situation, while responses that lead to negative outcomes in a given situation will not be repeated in that situation. What are the 2 sub-laws of law of exercise or practice? Law of use and law of disuse. What are the secondary laws of learning? Law of primacy, law of recency, law of intensity of stimulus, law of multiple response, law of attitude, law of response by analogy, law of associative shifting, law of partial activity. The concept of transfer of learning was given by E.L. Thorndike. What are the types of transfer of learning? Positive, negative, and zero transfer of learning. When previous learning did not affect learning in the new situations at all, then it is called zero transfer of learning. Classical conditioning learning theory given by. Classical conditioning learning theory टा होची given by होची Ivan Pavlov. What is the other name of classical conditioning? Signal learning or Pavlovian conditioning. Which major type of learning is learning through association? Classical conditioning. What is classical conditioning? It is a type of learning, and here the learning processes creates a condition response through associations between an unconditioned stimulus and a neutral stimulus. In classical conditioning learning theory, Pavlov conducted experiment on which animal? Classical conditioning learning theory रे Pavlov केउ प्राणी ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले से होची dog. A stimulus which does not require any conditioning for desired behavior is called unconditioned stimulus or natural stimulus. The natural or unconditioned stimulus is Pavlov's experiment is food. The natural unconditioned stimulus टा होची Pavlov's experiment रे होची food. When a neutral stimulus is conditioned with an unconditioned stimulus for bringing desired behavior change, it becomes a conditioned stimulus. Conditioned stimulus or neutral stimulus in Pavlov's experiment is bell.
द बिहेवियर व्हिच डज नॉट रिक्वायर बाय any training or conditioning for association with an unconditioned stimulus is unconditioned response. Unconditioned response in classical conditioning is salivation. Unconditioned response होची classical conditioning रे होची कोन ना salivation. The behavior or response occurred due to conditioned stimulus is known as conditioned response. Conditioned response in classical conditioning is salivation. UCS रो फुल फॉर्म होची unconditioned stimulus. UCR रो होची फुल फॉर्म unconditioned response. What are the principles of classical conditioning? Answer होची stimulus generalization, stimulus discrimination, extinction, spontaneous recovery. What is stimulus generalization? Stimulus generalization occurs when a stimulus that is similar to an already conditioned stimulus begins to produce the same response as the original stimulus does. What is stimulus discrimination? Stimulus discrimination occurs when the organism learns to differentiate between the CS and other similar stimuli. What is extinction? If only conditioned stimulus is being presented repeatedly without associating with the unconditioned one, the desired behavior or salivation faded and stopped to occur. This is called extinction of the conditioned response. Operant conditioning learning theory given by. Operant conditioning learning theory ta given by hochi B.F. Skinner. What is the other name of operant conditioning? Instrumental conditioning or programmed learning. What is operant conditioning? Operant conditioning is a method of learning that occurs through rewards and punishments for behaviors. In operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence for that behavior. Which major type of learning is learning through consequences? Operant conditioning. Which major type of learning is learning through consequences? Operant conditioning. तो माय डियर स्टूडेंट्स आज भिडियोटी होची एतिकी आहरी भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत बाकी अच्छी पेडागोजी रे मु सब गुड़िकर भिडियो नहीं आसबि मते सपोर्ट कर चलतु भिडियोटी को देखि चलतु एवं नोट कर चलतु जति मु भी पढ़ाइली आजिकार सब गुड़िक खातार सब नोट कर दिंतु जहाँकि भेरी भेरी इंपोर्टेंट एग्जाम रे निहाती आसीबो सब एसब विषय क्वेश्चन। तो आज जब भिडियोटी आपको भल लगी था निहाती मोर चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे एवं भिडियोटी को समस्त को शेयर करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे मोर चैनल को। रोची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।